back to my channel Dhana in US. లాస్ట్ వీడియోలో నేను మోడల్ హోమ్ 1 టూర్ చేసిన కదా. సో ఈ వీడియోలో నేను మోడల్ హోమ్ 2 టూర్ చూపిస్తున్నాను అనమాట. మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే నా పేరు ధన, నేను యూఎస్లో ఉంటాను. నా ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి ధన ఇన్ యూఎస్. నా ఛానల్లో ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా నచ్చితే అవి కూడా చూడండి. ఇప్పుడైతే ఈ మోడల్ హోమ్ 2 టూర్ చూద్దాము. అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇక్కడ ఒక బెల్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇది వచ్చేసి మోడల్ హోమ్ 2 అన్నమాట. దీని డిజైన్ ఇందాక మీరు చూసిన హౌస్ కన్నా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసేది కిచెన్ అన్నమాట. సో ఇందులో కిచెన్ చాలా పెద్దగా ఉందన్నమాట. ఈ కిచెన్లో మనకు కనిపించే ఈ అవెన్, స్టవ్, మైక్రో ఓవెన్ ఇవన్నీ మనకి హౌస్ కొన్నప్పుడు రావు. అండ్ ఈ కిచెన్ స్పేస్ పక్కనే మనకి ఈ స్పేస్ కనిపిస్తుంది కదా, సో అది డైనింగ్ టేబుల్ అన్నమాట. సో మనకి అక్కడనే డైనింగ్ స్పేస్ కూడా ఇచ్చిండ్రు అన్నమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ ప్లాంట్ వచ్చేసి మనకి రియల్ ప్లాంట్ కాదనమాట, అది జస్ట్ ప్లాస్టిక్ అన్నమాట. అండ్ ఈ వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది ఇక్కడ నుంచి. సేమ్ ఇది కూడా అన్నమాట, ఇది రియల్ ప్లాంట్ కాదు. అండ్ ఈ డైనింగ్ టేబుల్ పైన మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా వైట్ కలర్లో, అవేంటి అంటే క్యాండిల్స్ అన్నమాట. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను కూడా చూడడం ఫస్ట్ టైం అన్నమాట ఇంత పెద్ద క్యాండిల్స్. Be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Let's let go. Don't wanna. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy tonight. వచ్చేసి లివింగ్ ఏరియా అన్నమాట. ఈ లివింగ్ ఏరియా కొంచెం చిన్నగా ఉంది. నేను ఇంతకు ముందుకు చూపించిన మోడల్ హోమ్లో చూపించాను కదా, సో దానికన్నా కొంచెం చిన్నగా ఉందన్నమాట. సో ఇందులో యాక్చువల్గా ఈ లివింగ్ ఏరియా చిన్నది రావడానికి రీజన్ వీళ్ళు కిచెన్ కొంచెం పెద్దది కట్టారనమాట. అండ్ కిచెన్లో ఇందాక మీరు చూస్తే ఐలాండ్ కూడా చాలా పెద్దది ఇచ్చారనమాట. సో ఈ హాల్లో నాకు తెలిసి ఒక 10 to 15 మెంబర్సే పడతారు. చాలా చిన్నగా ఉంది ఇది. హౌస్ కన్నా నాకు ఫర్నిచరే చాలా బాగా నచ్చింది. happy tonight.
without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye. ఇది థర్డ్ ఫ్లోర్ అన్నమాట. సో ఈ మోడల్ హోమ్లో కూడా థర్డ్ ఫ్లోర్లో బెడ్రూమ్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అన్నమాట. ఈ బెడ్రూమ్లో 2 విండోస్ ఇచ్చారనమాట. ఇటు సైడ్ ఒకటి అండ్ అటు సైడ్ చూస్తున్నారు కదా అదొకటి అన్నమాట. సో చాలా వెంటిలేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ విండోలోంచి వ్యూ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ మీకు దూరం కనిపించేవన్నీ ఆఫీసెస్ అన్నమాట. ఈ హౌస్లో వెంటిలేషన్ రావడానికి రీజన్ పక్కన ఏమీ లేవన్నమాట. సో చాలా వరకు ఖాళీ స్పేస్ ఉందన్నమాట ఈ కమ్యూనిటీ చుట్టూ. అండ్ ఈ వ్యూ ఇక్కడి నుంచి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. ఇందాక చూసిన హౌస్లో కూడా బెడ్రూమ్లో కూడా వ్యూ కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ మోడల్ హోమ్లో కూడా మీకు బెడ్రూమ్ నుంచి వ్యూ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. 'Cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. థర్డ్ ఫ్లోర్లోనే ఈ వాషర్ డ్రయర్ రూమ్ కూడా ఇచ్చారనమాట. సో ఇది కిడ్స్ బెడ్రూమ్ అనమాట. కింద చూసారు కదా ఫస్ట్ మోడల్ హోమ్లో చూసిన బెడ్రూమ్ సైజ్ అండ్ ఈ సైజ్ కూడా సేమ్ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఈ రూమ్లో కూడా వీళ్ళకి వాకింగ్ క్లాజెట్ ఉందన్నమాట. ఇది చూస్తున్నారు కదా మీరు, ఇది గెస్ట్ రూమ్ అన్నమాట. ఈ గెస్ట్ రూమ్లో కూడా మనకి విండో పెద్దది ఇచ్చారనమాట. ఇది బేసిక్గా ఆఫీస్ రూమ్కి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కమ్యూనిటీ అవుట్ సైడ్ అనమాట. సో ఇదంతా కమ్యూనిటీ అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా లెఫ్ట్ సైడ్ హౌసెస్, అందులోకి ఆల్రెడీ వచ్చేసారనమాట. ఇంకా ఈ కమ్యూనిటీలో హౌసెస్ ఫినిష్ కాలేదన్నమాట. మీరు ఈ రోలో చూస్తే అట్ లాస్ట్కి వైట్ పేపర్ టైప్ కనిపిస్తుంది కదా, అది ఇంకా కడుతున్నారనమాట. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone. 'Cause you never show. You say you will,